Okay, right. Okay, guys, welcome back. Can you hear me, guys? I'm audible to you. Can you hear me, guys? Yes, sir. Yes, Okay. So, better to turn on your videos, right? So, right. So, let's start the lesson. No, this is not a lesson. I'm going to discuss a paper, right? So, Western Province, Colombo Zonal. This is second term test 2017, grade 11, right? So, I already sent you the PDF, right? So, I think now the PDF is with you, right? So, answer all the questions. In each of the questions from 1 to 40, pick one of the alternative 1 to 4 to consider as correct or most appropriate. So, this is the first part. First of all, let's start the first part. Then today I'm going to finish at least first part, right? Okay, are you okay to start the lesson? Paper, send me a thumbs up, right? Okay, so if you don't have the paper with you, so what you need to do, you should write the answers in a piece of paper. If you have the tube with you, the paper with you, what you can do, you can pick the answers in the paper, right? Not in the paper revision class, write the headings, Western Province, Columbus Zonal, second term test 2007, grade 11, right? So, right, are you okay, guys? Send me a thumbs up. Can you hear me? Oh, right, videos, right, okay. So, Avanta is a young famous singer who has 10 years of experience in singing any musical shows, right? Singing to many musical shows with his own music band called Rang. Okay, so he is expecting to publish on the uh, an audio compact disc by including his own songs in near future. In a need and a want fulfilled by Avanta. A need. What is the need? Entertainment. So what is the want in here? Musical show, right? So this is the answer is number 2, right? Number 2. You don't have the paper with you, write the heading and write MCQ1 answer number 2, write the heading. This heading, write the heading, right? So the above mentioned Ranga music band belongs to good business, service providing business, not profit oriented business, charitable organization business. Can anyone tell me the answer? What is the answer? Any suggestions? Oh, no, any suggestions? What is this? sir. Yes, very good. Service by. So musical show, it's a service, right? Also, it's a profit oriented. What are the parties are interested in receiving a fair salary, seeking the job security? Government, manager, employees, or community? Who? Employees. Employees. Why? So when we concern about managers also kind of an employee, but uh, so they no need to worry about their uh, salary, right? Excuse me, sir. Yes. So what is the meaning of charitable organization business? Charitable organization means not for profit, which means like NGO. So their main thing is their main intention is to provide social welfare. You know, YMBA, YMCA, and NGOs. Understand? So those are charitable organizations. Right? ඒගොල්ලෝ නිකන් අර මොනවාද කියන්නේ මේ හොඳ වැඩ කරා. මම වගේ right? Okay. Right. Now the other one. Select one of the uh, 1 minute. Say hi.
Right, okay. Now the other one. Question number 4, right? So, question number 4, what is the answer? Select one of the following that can be fulfilled, identify as a weakness and a threat in the business environmental studies. Weakness and threat. Weak financial control. So you know it's an strength. It's a strength, right? So you should ignore this one. Here they are asking about weakness and threat. Outdated technology, knowledge, more competitors. Withdrawal of competitors. If withdrawal is competitor withdraw, it's an opportunity. It's an opportunity. Okay. So more competitors, it's a threat. It's a threat. Okay. So the answer is number outdated technological knowledge. It's a weakness and more competitors. The answer. Weak financial control, weakness. Employee issues, weakness. Well reputed brand, strength. The answer. 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 2. Right? Question number 5. What is the relevant act to start or register a sole proprietor business? Can anyone tell me what is the act number? Act number? What is the act? Guys, can you turn on the videos, Arya? Everyone. Did we discuss the acts last week? Yes or no? Yes or no? Did we discuss the acts? Hello, Sritika, how are you? Did we discuss the acts last week? Yes or no? මං X numbers ටික දුන්නනේ last week නැද්ද? දුන්නද? Okay. Now listen to this carefully. Hurry up. Turn on the videos, everyone. I need to see everyone. Others, Vinu, Anu, are you there? Now, this is all about business organizations. I listen to this carefully. Don't write down. Business. Okay. You know. So how many business organizations we should learn? 8 types of business organization. Can you remember? Right? When we concern about first one, sole proprietorship. What are the acts? Only one act. Business name ordinance. Name ordinance. Number 6 of 1980. Listen to this carefully. Don't write. This is the main act. Only the relevant act for sole proprietorship. What it says? Okay. Sole proprietorship name, no need to register. But if the business is conducted using other than the owner's full name, right, that business name should register in the relevant provincial council, but we need to deal with relevant divisional secretarial office. තේරෙනවද? මතකයිනේ? මතකයිද? ඇයි එහෙම කියන්නේ? දැන් මම කලිනුත් කිව්වා. ඔයාගේ උප්පැන්න දැන් මගේ උප්පැන්න ගත්තොත් එන ලොකු just ගත්තොත් KBAD ශාන් කෝඩ් සම්පූර්ණම ගත්තොත් මම කියන්නේ නැහැ. මම එතකොට මේ දැන් මම බිස්නස් එකක් පටන් ගත්තොත් එහෙම උප්පැන්න දින සම්පූර්ණම දාලා කෝදාගොඩ මොන්න රච්චිම කියලා දාලා නම ගත්තොත් එහෙම කඩේට එන එකත් හැරිලා යනවා. ඇයි මගේ නම සම්පූර්ණයෙන් උගේ ගහන්න ගියොත් මලහත් තිලවන්නේ නෙමෙයි. දැන් මම කඩයක් දැම්මත්
ඒෂාන් ස්ටෝර්ස් කියලා දැම්මත් මගේ උප්පැන්නේ ස්ටෝර්ස් කියලා නෑ. වහින්ගුරු කියන්නේ බිස්නස් එකේ නේම් එක රෙජිස්ටර් කරපන්. තේරෙනවද? තේරෙනවද? So the business name should register. What is the authorized per party? Authorized institute? Provincial council. දැන් හැම එකම provincial council එක අසරින් ගන්න ගියොත් මලකෙලියක්. පස්නායර පළාතේ ඉන්න හැම එකම ඕක අසරින් ගන්න ගියොත් එතනට වෙන වැඩක් නැති නිසා provincial council එකෙන් මොකද කරලා තියෙන්නේ? Decentralize කරලා තියෙනවා power එක කාටද? divisional secretarial office එක. ඔයා යන්න ඕනේ කොහෙටද? relevant divisional secretarial office and then you should register. Though the business name registered, it doesn't mean sole proprietorship is receiving legal person. Understand? Legal person is totally different. Okay. So legal personality means concerning the business as a separate person in the presence of law. Understand? But so when it comes to sole proprietorship, no any legal personality, which means what? Now think you need to sue a case against your nearest grocery. Think the owner is Mahela Vikramasinghe, right? So his store is Vikramasinghe stores. You can't sue a case again Vikramasinghe store. You need to file a case again Mahela Vikramasinghe. Understand? Because no any legal person. And also Mahela Vikramasinghe should acquire asset and pay, enter into the agreements using his personal name for the business. This is all about sole proprietorship. When we දැන් මම කොහොමද මේක මතක තියාගත්තේ? දැන් මම පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්නම් මම මේක මතක තියාගත්තේ. අපේ කාලෙත් මේක තිබ්බා යකෝ 1918 ඉඳන් ඉන්නේ මම කලින් ආත්මේ ඉඳන්. කොහොමද මේක මම මතක තියාගත්තේ? 1 and when we deduct 1 9 when we deduct 1 from 9 it's 8. ඉතින් 8 ඉස්සරහින් තියෙන එකේව දෙකම අඩු කරාම කීයද? එන්න ඔන්න අහගන්න. එක තියෙනවා. කොහොමද 1900 ගණන් එන්නේ? තව right? එක තියෙනවා. 9 තියෙනවා. 9න් එකක් අඩු කරාම කීයද? 8යි. 8න් ඉස්සරහා තියෙන දෙකම අඩු කරා. 1 plus then it's 6. Right? Okay. Now the second one. Partnership. Can you tell me partnership? දැන් මේ lesson එකක් කරන්නේ මොකද x number අමතක වුණොත් මල කෙලියන්නේ. Maximum number of partners in a partnership how much? 20. Yeah. 2 to 20. So what are the acts? There are 4 small acts. First one, business name ordinance. Name ordinance. Number 6 of 1980. Now think in our partnership, there are 10 partners in the partnership. හැම එකාගේම නම් ගාලා බෝඩ් එකක් ගහන්න ගියොත් බිත්ති 10ක විතර නම් ගහන්න. තේරෙනවද? ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් කියන්නේ රෙජිස්ටර් කරපන්. Right? So say similar like sole proprietorship, we need to deal with divisional secretary. So Companies Act number 7 of 2000. මේකෙන් මොකද්ද කියන්නේ? maximum number. දැන් ඔයගොල්ලන් ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ මම දැක්කා මේ minimum එකක් ඩිසයිඩ් කරලා තියෙන්නේ company act එකෙන්. it's wrong. දෙන්නේ නැත්තම් partnership එකක් වෙන්නේ. minimum එක ඩිසයිඩ් කරන්න දෙයක් නැහැ. two should, it's obvious. Maximum numbers decided by Companies Act. The හතේව දෙකක් තියෙන ලේසි මතක තියෙන. Right? Prevention of fraud ordinance 1940. This is the there is another act, partnership ordinance of
1980. Right? So this is the main act. And in this partnership ordinance, we need to concern about section 24. This is the most important section, but it's not in your textbook. Okay. So this is the section. If we don't have partnership agreement, we should uh, conduct our partnership concerning the section number 24. Right. So in here we can find the provision. According to the prevention of fraud ordinance, okay, if the initial capital higher than 1000, okay, if the initial capital higher than 1000, okay, we should maintain a written agreement. ඇයි එකෙක් මගෙන් ඇහුවා මේ එකෙක් මගෙන් ඇහුවා මේ එතකොට මේ ආත දැන් 1000ට වඩා බිස්නස් පටන් දාලා අද කාලේ බිස්නස් ඒක තමයි මේ ඇක්ට් එක රිවයිස් කරන්න නැතුව තියාගන්න. හැමෝම දාපු කැපිටල් එක. ඒ කියන්නේ මම 1000ක් දැම්ම කියන එක නෙමෙයි. අපි දාපු ඔක්කොම දැන් අපි 10 දෙනෙක් ඉන්නවා 10 දෙනාම දානවා 100 ගාන. මේ 200 ගාන. එතනත් 1000ට වඩා වැඩි. එහෙනම් කියන්නේ written agreement එකක් කියන්නේ. මොකද්ද written agreement එක? Now you know we can maintain partnership agreement using three ways. Written, oral and implied. Written means we can write and sign. Understand the agreement. Oral means මේ මචං වරින් partnership එකක් කරමු නේද? මේ කියලා පොඩි මුකුත් නැහැ ඔහේ කරගෙන යන්න. Implied කියන්නේ මොකක්ද? Implied කියන්නේ කතා සමාජය දැනගන්න. Right? Society knows about our business. Even we didn't have any agreement. Okay? So we show it using our activities. Now what is the thing? Now හිතන්න දැන් මම මට තියෙනවා කඩේ. Right? දැන් මම හැමතිස්සෙම කඩේ නැති වෙලාවේ මම නැති වෙලාවේ මම ගන්න සඳිල් ඇවිල්ලා ඉන්නවා ඒකේ කැෂියර් එකේ. සල්ලි මදිලාට සඳිලුත් දානවා එතන. මං කියලත් නැහැ. කවුරුත් දන්නෙත් නැහැ. එයාගේ ජීවිතෙන් වැඩි කාලයක් ඉන්නේ මගේ බිස්නස්. ඉතින් මම උට අපි දෙන්න බෙදාත් ගන්න දේවල්. තේරෙනවද? ඉතින් මේ එහෙම බැලුවාම ඒක ඉම්ප්ලයිඩ් ඇග්‍රීමන්ට් එක. කියලත් නැහැ. ඔයා දැන් තෙල් ගහන්න ගියාමත් එහෙමනේ බයික් එකේ යනවා. තෙල් ගහන්න ගියාම 1000ක් දික් කරනවා. නේද? 1000ම ගහන්න ගිහම ඔයා ඔලුව වනනවා. තෙල් ගහ ගන්නවා යනවා. කතාවක් නේ. ඒ වගේ implied agreement, right? Okay, so this is the these are the three acts, right? Concerning now how I understand, you can remember this one, okay? And this is 1940 prevention of fraud ordinance. 1980 you need to remember these things. Concerning the companies, incorporated company. What is that? Company Act number 7 of 2000. Company Act number 7 of 2000. If I ask you a question, can you tell me among these three, okay, what is the business organization with higher legal influence? Sole proprietorship, partnership, or incorporated company? Can anyone tell me? With higher, with several provisions, so many provisions. Partnership or incorporated company? Incorporated company. Yes. දැන් මෙතන හතරක් තිබ්බට මේවා හින හිමිජ්ජි ඒවා චූටි චූටි ඒවා මේකේ මේ ඇක්ට් එකෙනුත් එක වචනයයි මෙතනට එන්නේ. මේවා පොඩි පොඩි. මේක හින පතාර එකක්. තේරෙනවද? So this is the business organization with several legal provisions, right? Cooperative societies. Can you tell me the minimum number of members to start a corporate society? Can anyone tell?
How many members should be there? How many? 10. At least 10 members should be there. What is the act number? What is the act number? What is the act number? කොහොමද මතක තියා? එක තියෙනවා. දරා ගන්න. ඔන්න මගේ ට්‍රික් එක. මගේ ට්‍රික්. එක තියෙනවා. 19. Once we deduct 2 from 9, it's 7. You need to write that 2 in here. Understand? So again we need to deduct 2 from 7, it's 5. එක තියෙනවා 9 තියෙනවා 9න් දෙකක් අඩු කරාම 7යි. අඩු කරන 7 මෙත් අඩු කරන 9න් දෙකක් අඩු කරාම 7යි. අඩු කරන දෙක මෙතන ලියනවා. right? එනවා. ආයි 7න් දෙකක් අඩු කරාම right? These are the acts and ordinance. Quickly write it and raise your hand. Sir, Yes. sir, मैं incorporated companies में corporate companies के पुट्टा explain करना है कि meaning है. Incorporated company means this for-profit business organization in private sector. This is not for-profit organization in private sector. Understand? So now in a country, okay, now its development depends on companies, right? Companies කෙනවා දන්නවා පාරද private limited public limited කියලා ගහලා තියෙනවා. දැකලා තියෙනවනේ. right? ලංකාවේ company around 280 ගාණක් තියෙනවා. ගොඩක් ලංකාවේ ලොකු විශාල starting from access, right? ඒ වගේ cooperative society කියන්නේ ඔය එකම sector එකේ ඉන්න කට්ටිය එකතු වෙලා නේද? ඒගොල්ලන්ගේ well being එකට ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන ප්‍රශ්න වලට ඒවට මේවට හදාගත්ත එක. ඒ ලොකුවට හිතන්න එපා මේක නිකන් not for profit එක, right? Think of farmers, cooperative society, it like that. So quickly write it and raise your hands. Then you can have a clear idea about the acts. I will explain it in the paper revision now, because from January onwards I'm going to start do a revision. Understand? January to May, right? Don't worry. Hurry up! Don't waste time, because I need to do the paper. So සින්දුවක් කියන්නකෝ. Okay. ඒක හරි පොඩ්ඩක් ලස්සනට කියන්නේ ඒක කවන්න. එවුන්නේ. මොකද්ද? ඒක හරි ලස්සනට කියන්නේ. කාලෙට ඔව්. මුලින්ම ලියලා ඉඳහන්. මේ පේන්නේ. මුලින්ම ලියලා ඉඳහන්. පේන්නේ නැද්ද? පේන්නේ නැද්ද? දැන් චෝ. Wait, I'll share a picture. You can write it, huh? ලෙවන් ගැම්මෙන් ගන්නනේ. ලෙවන් ගැම්මෙන් ගන්න. දන්නවනේ. ඔන්න දැම්ම. හරි. You can write it later. Keep space to write it later. Okay. Shall we move to the other one? Okay, now you know what is the relevant act to start and register sole proprietorship. අර එක අඩු කරලා නේද? Right? So it's business name ordinance number 6 of 1980. The answer is number
Sorry guys, this should be 1840, right? Sorry, this should be 1840. 1840. Correct it as 1840, yeah? 1840. Well, device. Right. $18.40, yeah. Okay. The other one. Which of the following answers that includes only commercial banks? NSB it's not a commercial bank. Okay. Andurada Development Bank it's not a commercial bank. HNB, BOC, Peoples. There are 24 commercial banks in Sri Lanka. Okay. 24. Right. Done. Now the other one. What is the current account hold? Ashan is a current account holder in Bank of Ceylon. Right. Oh. Right. Okay. 1 minute. Right. He issued a check worth of 25,000 to Fernand. Fernand endorsed the check to Prashant. Prashant deposited the check in the People's Bank, who is the drawee in this transaction. Malakediya. Now you need to know about drawer, drawee, payee. Who is the drawer? Can anyone tell me? Who is drawer? Current account holder. Very good. Drawer means current account hold. Drawee, Bank of the current account holder. very good. Drawer's bank is the drawee. Understand? Right. In here, concerning the scenario, now number 7, this is Ashan. Okay, Ashan. And Ashan maintaining a current account in BOC. BOC. Right? Ashan's bank is BOC. Right? He issued a check worth of 25,000 to Fernando. Fernando. He issued a check to Fernando. Issued a check to Fernando. Again, Fernando endorsed this to Prashant. ඉතින් අපිට ඒව වැඩක් නැහැ. මේවා නිකන් ලොකුට හැලි මන් නිකන් ඇඳට ඕනෙත් නැහැ. Prashant deposit, Prashant's bank is, what is the Prashant's bank? His bank is People's Bank. Now who wrote the check? Ashan. This is Drover. Drover's bank is the drawee. Though Prashant deposited, he is the payee. මෙයාගේ නමනේ තියෙන්නේ මෙයාට endorse කරන්න. දෙන්නවා. endorse කරාට payee Fernando. Fernandoට දෙන්නේ. Fernandoගේ නම තමයි check එකේ තියෙන්නේ. එකේ ගන්න එක්කෙනා තමයි payee. So the answer is Bank of C. Bank of C. Column A represent different types of business organization. If you need, you can draw this now quickly. If you need, you can draw this. If not, no need. You can draw this. 1 minute. බඩගිනිලා සින්දුවක් කිව්වොත් මං සයිඩ් මම ආරම්භ දෙන්න. මට
ඩොමිනෝස් එකෙන් ඕඩර් එකක් දාන්න මෙතනට මම සින්දුවක් දාලා ඇප් එකෙන් පෙන්නන්න. දාන්න දාලා මට පෙන්නන්න. මං එතකොට සින්දු 10ක් වුණා. හැබැයි ලාර්ජ් පීස් එකක් උනේ. ඒකේ සල්ලි නෑ තියෙනවා. එන්න ඔය බඩ ලාජ් එකද? රෙගියුලර් එකක් හරි ගමන්. මේ එන පොඩි මේකක් තියෙන්නේ. තියෙන්නද බඩ එන පොඩි. බඩ පොඩි වුණා නැතුනේ ඉන්න දේ ටික ඔයගොල්ලෝ කියන්න එපා. Right. Done right. Okay, now the other one. Column A represents different types of business organization. Column B represents the relevant features to column A. Select the most appropriate answer for following. Partnership, maximum owner 20. Society, public limited, private limited. So private limited cannot issue share to public. Okay. Societies aim at well-being. Public limited registration is compulsory. So the answer is R, S, P and Q. R, S, P and Q. In here, I told you when it comes to incorporated company, there are two types of incorporated company. Private limited and public limited. What is the difference between private limited and private limited? Public limited. දැන් ඔයා පාරේදී දැකලා ඇති. සමහරකට ගහලා තියෙනවා මොනවද? ABC private limited, right? Company. ABC PLC public limited company. You know what is the difference? According to the Companies Act number 7 of 2007, private limited, how they define? Starting by known persons, දන්න අය, family එකේ කට්ටිය, යාළුවෝ කට්ටිය, ඒගොල්ලෝ shares sell කරන්නේ. දැන් lyceum එක ගත්තොත් lyceum එක ඇති ග්‍රේරු family එකට. ඒගොල්ලෝ තම ළඟ තමයි share market එකේ trade කරන්නේ. But when it comes to public limited, even you are above 18 years, you can purchase shares through share market and be an owner of a private limited, public limited company. Understand? එකක් දෙකක් ගත්ත කියලා වැටෙන්නේ. ගාණක් ගන්න. So public limited, they trade shares in share market. Understand? But when it comes to private limited, it's totally different. Only with known persons. So maximum number, the owners 1 to 15 here, 1 to unlimited, 1 to unlimited. In here maximum numbers unlimited, in here maximum numbers 50. So you know these are shareholders, shareholders, right? So this is shareholders. You know, from shareholders, using the voting power, we elect director board. ලංකාවේ director board එකේ සාමාන්‍යයෙන් වැඩිම majority members ලා ඉන්නේ මොන company එකේ? කවුද? ඒ කියන්නේ දැන් shareholders ලාට දෙනවා voting powers. If I have 10 shares, I have 10 voting powers. Most of the time, the person with 50% at least higher shares elected to the director board. Director board take decisions on behalf of shareholders. Again, shareholders ලගෙන් කීප දෙනෙක් තමයි ඉන්නේ. සාමාන්‍ය අපේ ලංකාවේ average එක 7 වගේ. 7 වගේ. අපේ ලංකාවේ වැඩිපුරම share director board එකක් තියෙන්නේ Haylis company. 12ද 15ද. Haylis group එකේ ගොඩක් companies. ඒතර වැඩිපුර තියෙන්නේ Haylis එක. තාමත් එහෙම. සාමාන්‍ය ඔය ධම්මික පෙරේර මහත්තයා ගොඩක් එනවනේ. එයි. එයාට ගොඩක් shares තියෙන නිසා මම දාන්නේ නැහැ. voting power එක මම. එයාට 50% තියෙන නිසා මම මටම දාගෙන මම වෙනවා ඉතින් director.
Director board I take decisions and I salary. Likewise, it depends, right? Okay. Under director board, we can identify managers. Need to know the structure of the corporate world. Under managers, we can identify employees. Know these things. They are very much. This is the hierarchy. Shareholders, director board, both are same. මේ දෙගොල්ලෝම අයිතිකාරයි. හැබැයි දැන් ගන්නකෝ මමත් දැන් shares කරනවා. දැන් ඉන්නවා හිතන්න think about ABC PLC there are 10,000 shareholders. දැන් හැම එකම ඕපස්ස රින්ගලා තීරණ ගන්න ගියොත් පුටු උඩ ගිහිල්ලා නේ එක් මැරලා තමයි නතර. නිසා මේ එකෙන් කට්ටියක් තමයි ගන්න. Excuse me, sir. Yes. Sir, then business එකක ඕනෙට වැඩිම shares තියෙන්නේ. නෑ එහෙම කියන්න බෑ. කම්පැනි වල ඩිෆරන්ට්. කම්පැනි එකේ ස්ටාර්ට් කරාට එක්කෙනෙක් එයා සාමාන්‍ය මැජොරිටි ෂෙයාර්ස් තියා ගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් අර කම්පැනි එක ඕන කියන එක්කෙනෙක් කියලා නෑ ගොඩක් තියෙනවා. කම්පැනියක් මම පටන් ගත්තට එනවා දැන් මම සාමාන්‍යයෙන් මට පුළුවන් 50% ෂෙයාර්ස් තියාගෙන අනිත් අයට දෙන්න. ඒක ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා. දැන් මම පටන් ගත්තට දැන් මට බිස්නස් එක කරන්න එන්න මාත් එක්ක පැරලල් දෙනදී මම at least 20% ෂෙයාර්ස් තියාගෙන අනිත් අය මට above යන්න දෙන්නේ නැති වෙන තියාගෙන සාමාන්‍යයෙන් ඕන කියලා එක්කෙනෙක් කියන්න බෑ. සාමාන්‍යයෙන් සමහරු එක්කෙනෙක් දැන් මම සාමාන්‍යයෙන් කම්පැනි එක පටන් ගත්ත තනියෙන් පටන් ගන්නෑ. මගේ යාළුවෙක් එක්ක දෙතුන් දෙනෙක් එක්ක තමයි අපි ජොයින්ට්ලි පටන් ගන්නේ. තනියෙන් සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක් කම්පැනි එක පටන් ගන්න හරි කලාතුරකින්. Select the special crossing. What is the special crossing? You know, special crossing means with the bank name. This number 3. Guys, are you there? Okay. The principle which is not relevant to life insurance. Can anyone tell me the answer? What is the answer? Anyone? Utmost good faith, receiving compensation, indemnity, insurance, insurable interest. Guys, can you turn on the videos, everyone? I want to see others. Kavin, are you? Anuka, are you there? Yeah. What is the term? What is the principle which is not relevant to life insurance? Can anyone tell? Indemnity. What is the term called indemnity? Now, what are the principles relevant to insurance? What are the principles relevant to insurance? And you know, when it comes to insurance, what are the principles? You know, insurable interest. Then the other one, utmost good faith, indemnity. Right? What is the term called insurable interest? We need to have a legal right to insure the relevant property for life. Even your parents can't insure your life. Children belongs to government. So your father or mother can't insure your life. But husband and wife can insurance. They are like a husband and wife life insurance. මට හස්බන්ඩ් පුළුවන් හස්බන්ඩ්ටම ගන්න එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. වයිෆ්ටත් පුළුවන් හස්බන්ඩ්ගේ ලයිෆ් එක ඉන්ෂුරන්ස් කරන්න. ඇයි? They are legally married. So if you have a car, so you can insurance your car. Right? What is the utmost good faith? What is the term called utmost good faith? Both parties should disclose every element in the agreement. දැන් මට ඊය සතිය හැදුනා
හිතන්න හොඳ නැහැ. එන කමනේ heart attack. right? මම මුකුත් කියන්නේ නැතුව ගිහිල්ලා ඉන්ෂුරන්ස් එකට අවුලක් නැහැ මේ ඉන්නේ ෆිට් එක කොල්ලා ආයේ මේ ඉන්නේ කියලා මම ගිහිල්ලා දානවා මේ ඉන්ෂුරන්ස් එකක්. තව සති දෙකකින් හැදෙනවා. ඉන්ෂුරන්ස් කම්පැනි ගෙවන්නේ. ඇයි? මම මේක බ්‍රීච් කියන්නේ නැතුව හොරෙන්න දෙන්නේ. මට තියෙන ඔක්කොම ඒවා මම රිවීල් කරා. ඒ වගේම අරගොල්ලෝ කිව්වොත් අනිවාර්යයෙන් මේ තියෙන කන්ඩිෂන් වලට දෙන්න. මගේ තියෙනවා. දැන් මම ළඟදී ඉන්ෂුරන්ස් එකක් දාන්න ගියා ලයිෆ් ඉන්ෂුරන්ස් එකක් මේ මට ඇත්තටම උමනාව තිබ්බා අරවා දැකලා තිනවා දැන් අර අයි සර්ජරි එකක් කරනවා නේද අර ඇහි අර කාචි දානවා ඇතුළට මොකක්ද අර ගල්ලා අර කරන්නේ කණ්ණාඩි දාන එක අයින් කරන මං ඊට පස්සේ කිව්වා ඇත්තටම ඉන්ෂුරන්ස් එකක් දාන්න මේ පර්පස් එකේ මට ඒ ඔපරේෂන් එක කරන්න පුළුවන්. ඒත් මෙයා කිව්වා බෑ එහෙම කරන්න බෑ ඒක වැටෙන්නේ ප්ලාස්ටික් සර්ජරි කැටගරියට. එයා මට කිව්වා තා පුළුවන් ප්ලාස්ටික් සර්ජරි කැටගරිය අපේ ඉන්ෂුරන්ස් එකෙන් කවර් වෙන්නේ නැහැ කිව්වා. ඉතින් ඒක නිසා හදිස්සියවත් එයා පුළුවන් මේ බාන මේ ඇග්‍රීමන්ට් එක කියලා දාලා එහෙම කියලා මට බොරුවක් කිව්වොත් මට පුළුවන් නඩුවක්. ඒක නිසා දෙන්නම දෙන්නට මේ වෙන්න ඕනේ. indemnity කියන්නේ. Now when it comes to life insurance, only these two relevant. When it comes to property insurance, මෙන්න මේ තුනම අදාළ වෙනවා. Why indemnity not relevant for life insurance? Indemnity means insurance company reimburse only up to the amount of the damage. They can now think your car value is 15 million. Okay, now you made an accident. Okay, so because of the accident your car damage only for 1 million worth. About insurance එක දාලා තියෙන්නේ 15 million. එමයි කියලා ඉන්ෂුරන්ස් කම්පැනි වට 15 million දෙන්නේ ඔයාලට දෙන්නේ කොච්චරද 1 million. දැන් ඔයාගේ ජීවිතයට 15 million life insurance එකක් අරගෙන ඔයාගේ අතක් කැඩෙනවා. ඉන්ෂුරන්ස් කම්පැනි කියන්නේ අතක් වටින්නේ ලක්ෂ අකුලක් වටින්නේ මිලියන දෙක. නේද? බෙල්ලක් වටින්නේ මෙච්චරයි. මිනිස්සයාගේ ජීවිතේ වටිනාකම මනින්න බැරි නිසා මේක අදාළ වෙන්නේ. So indemnity principle is not relevant for life insurance. Others, are you there? So which of the following communication method which of the that gains more benefit to a local businessman who is expecting to join with the international customers? Electronic mail, Skype communication, digital board, developing website. Can anyone tell me? What is the answer? Yes, and tell. Electronic mail. Customers. I think the website is the best thing, right? Website. මොකද දැන් mails දාන්න කොහොමගේ address. So the website is the best thing. That's why you can purchase things from Alibaba, right? Like what is the correct order elements of transport? Medium, way, terminal and power. What is the correct order of elements of transport? Can anyone tell me? What is the answer? Third one. Way, medium, power, terminal. Answer number 3. Way, medium, power, terminal. Way means the roads. Medium means the equipment or the vehicle or thing. Power means the can be oil or anything. Terminal means the bus stop or railway station. The human resource management in the planning process can be identified as what they go. Planning process can be identified as
සර් ඩිරෙක්ටින් හියුමන් රිසෝසස් කියලා ගන්න පුළුවන් මේක. The human resource management in the planning process can be identified as planning, organizing, leading, controlling. I think it's leading, right? Okay, because we lead the people. We lead people, right? So because of that, the answer is leading. What is the main factor that to be considered when deciding the price of the product? Main factor: packaging, allowances, fashion, cost. Cost is the main factor, right? Okay. So cost is the main factor because we need to add margin to the profit. Select the most suitable answer which shows the four management function according to their order: planning, organizing, leading, and control. Number planning, organizing, leading, and what is the difference between retail trade and wholesale trade? Can anyone tell? Retail means selling goods and services for the final consumption, right? Retail means selling goods and services for the resale purposes, right? So in here, wholesale trade for the resale purposes. Sell 100 kg of dal to a retailer. This is a wholesale product. Dressmaker stick garments on retail. Sell 50 sand tubes to a contractor. Both A, B, and C, right? Right? A, B, and C. Because these things for the resale purpose, not for the final consumption. Because contractor construct houses for the resale purposes, understand? Not for the usage purpose. Even garment dressmaker stick garments on rent, it's also for the resale purpose. So the answer is number 4. The correct accounting equation is assets equal equity plus liability. Malagiliya plus P. The answer. Accounting can be defined as සාමාන්‍ය සමහරව හිතනවානේ දිග මේක තමයි answer එක. Hello, the answer is number 4. The process of providing required information to interested parties. Okay, the ultimate objective is to provide required information to interested parties. The answer is number 90. A feature which cannot seen in an asset. What are the asset characteristics? Can anyone tell me? Arose as a result of past transaction, inflow of future economic benefit, and controlled by the. So the answer is number 2. Legal ownership towards the asset. ඒක ණයට ගන්න ඒවට මොකද වෙන්නේ නේද? Bank loan වගේ ඒවා legal ownership එකක්. So the answer is number 2. Is it clear to you guys? Right? Okay, I'm giving a few minutes to you. 2-3 minutes. I need the answers. Everyone, right, should send me the answers for 20, 21 and 22 to the chat box. So the මන්නේ කරන්නේ යකෝ මම විතරනේ. මේ තුන ඉක්මනට දාන්න බා chat box එකට බලන්න. බලමු කාටද හරියන්නේ කියලා. 20, 21 and 22. බෑ සින්දු කියන්න බෑ සර් කිව්වොත් ඇත්තටම ඕඩර් කරන්න. කිව්වොත් ඇත්තටම ඕඩර් කරන්න. ඇප් එකෙන් ඕඩර් කරලා කියන්නේ සින්දුවක් කියන්නේ. එහෙම කරන්න බෑ දෙන්නම් වාසිය වලට ගන්න බෑ. මම සින්දුවක් කියන්නම්කො වෙලාවක පොඩ්ඩක් ඉන්නකො මුලින්ම. ඔය වෙලාවෙත් නෑ බලන්නකො. බලන්නකො වෙලාවක් කියනවා ආයි. මම සින්දුවක් කියන්නම්. බලන්නකො බොරුද කියන්නේ. එදාට ඕගොල්ලෝ මගෙන් ඔටෝග්‍රාෆ් ඉල්ලන් පස්සෙන් එනවා මම.
වැඩේමනේ. බලන්න. අන්තිමට ඊට පස්සේ මම සින්දු කියන එක හදිස්සියේ රෙකෝඩ් එක ගිහිල්ලා ඔය මොනාට හරි සුපර්ස්ටාර් හරි මොනා හරි කරලා අන්තිමට මට ජජ් බෝධියකට Oh my god. එච්චර මං වොයිස් එකද තියෙන්නේ? ඒක නිසා මං කියන්නේ දන්නවා මං කැමති නෑ ඊට පස්සේ අන්තිමට අර මට කැරකිල්ල හැදෙන්න නිසා හදිස්සියවත් අර මම බ්ලයින්ඩ් ඔඩිෂන් වලට එන්න කිව්වොත් එහෙම අර කැරකින්න එපේ ඔව් බ්ලයින්ඩ් නේ හරියට. කැරකුන්න බෑ මට අර කැරකිල්ල හැදෙන්න නිසා මං කියන්නේ සර් ඇතිසේ බොරු කිව්වා. ඒක එහෙනම් මට උත්තර ටික දාන්න මේ බොරු ටිකක් බලන්න රස කරලා කියන්න බෑනේ හරියට. චි. මොනවාද? විස්ස වෙනකන්ද කරන්න ඕනේ 20 ඉතල ඉස්සරහට. 20 වෙනකන්ද කරන්න ඕනේ. 20 21 and 22 ආ. Excuse me, sir. yes Sir, yes I want the සින්දුවක් කියන්න පුළුවන්. ඇහුන්න අනේ I want to sing the කියන පුළුවන්ද ඔව් ඔව් මට පුළුවන්. එයා තාතු. ඉස්සනන්නම් කොහමද I want ඊළඟ දවසේ මම වෙනම ආයි ටයිම් එකක් දෙනවා බලන්න ඒ සින්දුවක් right okay question number 20 the balance of the balances as at 1st January 2016 of assets liability and equity are as follows assets liability and equity consider the following transactions right so what is the value of assets uh, liabilities equity after considering the above transactions respectively right so okay so in here you know assets liability and equity you know assets equal equity plus in here asset value how much guys
It's rupees 100,000. And liabilities 20,000. Equity rupees 80,000. So we need to record the transactions in here, right? Okay, first one, paid 20,000 to trade payables creditors. So when we pay 20,000 to creditors, 10,000 to trade payables creditors. So cash asset decrease 10,000. Okay, cash. In parallel with that, liability also decreased by 10,000. No need to write, this is creditors. The other one, first one, this is the first one. The second one, receive 8,000 as service income. Cash asset increase 8,000. Equity also increase 8,000 as income. No any impact to liability. 0. Number 3. Right? So paid 5,000 as salaries, 5,000 cash asset decrease. 5,000 equity also decrease as expenses. What is the requirement in this one? Right? So we need to find the closing balances, right? So concerning the assets, can you tell me the answer? 90,000 plus 8,000 minus 5,000, which means 93,000. It's 93. Any answer with 93,000? Yes. So equity, right? 88,000 plus 88,000 minus 5,000 means 83,000. In here plus 10,000. So the answer is equity 83,000. So equity antimata තියෙන්නේ මේකේ අපි ගත්ත විදිහට. So the answer is the Spider-Man. The transaction that decrease the assets and decrease the equity. Can anyone tell me? 3, right? Paid, promotional, expenses. When we pay expenses, asset and equity decrease, right? 22. The books that utilized to enter the transaction for the first time are recorded as prime entity book. Someone paid 8,000 as the electricity bill for the month of January 2017. What is the required source document and the prime entity book record the above transaction respectively? Someone paid 8,000 electricity bill for the month of January. This is cash payment, which means payment voucher. So cash. So the answer is number. Can you tell me the answers of 24, 25, 26, 27? බලමු. ඔක්කොම හරියන එක්කෙනාට මං ගන්න දෙනවා සිංගප්පූරු සවාරි. Right, okay. So question number 24. What is the prime entity book that record cash receipt, inflow and cash payment outflow of the business? What is the prime entity book? It's easy. What is the answer? Cash book. Cash book. Cash inflow and outflow cash. The debit balance of bank account as at 31st March 2017 is 12,500, but the bank balance of the bank statement as at same date was 13,500. What would be the reason for the above difference?
Now when we concern this one in here, in our business, this is our Saturday topic, right? So bank account balance, how much? It's 12,500, 12,015 brought forward debit side. But when we concern in the bank statement, okay, so bank statement balance was 13,500, which means bank statement balance is higher than bank balance. Understand? Right? So what would be the reason? Remittances directly received to the bank 1,000. This is the answer. Because of that, bank balance is higher than our balance. Right? Standing orders, because of this, bank balance should lower. Unpresented check, so issued but not presented to the bank of payment, it's 13,000. This is not the answer. This is also answer, but the number is wrong, the amount is wrong. Bank charges 1,000. Because of this, business balance should higher than the bank balance. Understand? So the answer is number 1. Kalpani store purchased 100 packets of chocolate for rupees 300 each. Considered trade discount is rupees 10%. The final results of the above transaction. So you know the amount is 30,000, right? 30,000. When we deduct 10%, which means 10% to 30,000 means 3,000. Understand? Which means when we deduct 3,000 from 30,000 is 27,000. So the we don't record trade discounts. 27,000 in here. This is the purchase value. So the value increased by 27,000 in trade payables credited. Okay, only this one. Huh? So I'm going to watch a video. Let's watch a video right after this one. Right? 27. The petty cash officer had 27. The petty cash officer had the balance of 1,200 as at 1st January 2017. This is the opening balance. Total petty cash expenses for the month of January was 3,800. Okay. The balance as at 31st January 2017 was rupees 400. What is the petty cash reimbursed for the dated 1st January 2007? When we are answering this type of a question, we need to draw a time. We should draw a time. This is the time. Listen to this carefully. This is January 1st. Balance had 1,200. During January month, expenses, how much? 3,800. The balance of January 31st was 400. What is the petty cash reimburse? ඒ කියන්නේ මෙන්න මේකේ කීයක් හරි මෙදාට reimburse කරාමනේ මෙතන ගාණක් තියෙන්නේ. තේරුණාද ළමයි? තේරුණාද? right? අපි මේවා grade 10 වල කරනවා. right? ඒතර මේ තියෙන ගාණක් විදිය total එකෙන් තමයි අපි මේ අවුරුද්ද expense මේ මාසේ ජනවරි month එකේ expense කරලා ගාණක් ඉතුරු වෙන්නේ. ඒතර මේ දෙකේ total එක තමයි impress එක වෙන්නේ. තේරුණාද? right? මොකද ඔයාගේ අතේ 5000ක් තිබ්බොත් ඔයා ගාණක් වියදම් කළා ගාණක් ඉතුරු වෙන්නේ.
අපේ ඉම්ප්‍රෙස් එක පෙටි ගෑස් ඉම්ප්‍රෙස් එක 14,200 14,000 එතකොට කීයක් අපි රීම්බස් කරලා තියෙනවා 3,000 ඒ කියන්නේ this is January, so December expenses, this is December expenses, how much? If you need, you can draw this, right? 3,000. So the answer is finish it and raise your hands up to now. The answer is number 1. Finish it and raise your hands, Arya. Sir, can you explain it again? Okay. Now in here, listen to this carefully. Now, what is the question? January 1st opening balance 1,200. Okay. January expenses 3,800 and January balance 400. දැන් අහනවා January දැන් මේ තිබ්බ ගානෙන් ළමයි මේක මෙච්චරක් ගෙවලා මෙච්චරක් ඉතුරු වෙන්න බෑනේ නේද? ඔයාගේ අතේ කොහොමද 1,200 තිබිලා ඔයා 3,800 pay කරලා 400ක් ඉතුරු වෙන්නේ? එහෙම වෙන්න බෑනේ නේ. මාසෙ මුල මෙච්චර ගාණක් තිබ්බනම් මෙච්චර ගාණක් ගෙවලා මෙච්චර ගාණක් ඉතුරු වෙන්න විදියක් නෑ නේද? තේරෙනවද? තේරෙනවද? ඒතර ඔයාගේ මාසෙ මේ මුල කීයක් හරි අතට එන්න ඕන. තේරෙනවද? ඒතර ඔයා මාසෙ කීයක් හරි අතට ඇවිල්ලා right මුල තිබ්බ ගානයි අතට ආපු ගානයි දෙකේ ටෝටල් එකෙන් තමයි ඔයා ගානක් ඉතුරු කරලා දැන් හිතන්න ඔයාගේ ලාච්චුවේ ඔයාගේ අතේ තිබ්බා මෙච්චර ගාන. ඔයා මාසෙ මෙච්චර වියදම් කරා මෙච්චර ඉතුරුත් වුණා. ඔයා මාසෙ වියදම් කළා ඉතුරු වෙන ගානේ ඔයාගේ මාස මුල තියෙන්න ඕනේ ගාන. තේරෙනවද? තේරෙනවද? right? ඒතර මේ ගානක් මාස මුල තිබ්බනම් මේ දෙකේ ටෝටල් එකට ඔයාට මෙච්චර ගානක් මාස මුල අතේ තිබ්බනම් ඔයාට මෙච්චර ගානක් අම්මගෙන් හම්බෙලා තියෙනවා. එහෙනම් මේන් කැෂ් එකකින් හම්බුණා. එහෙනම් ඔයාට මෙච්චර ගානක් අම්මා දෙනවා කියලා කියන්නේ ඔයා ගිය මාසේ වියදම් වෙච්ච ගානනේ මේ මාසේ ඔයාට දෙන්නේ අම්මා. තේරෙනවද? තේරෙනවද? ඒක ගිය මාසේ මුල බැලන්ස් එක තිබිලා තියෙනවා 2000. ගිය මාසේ ඔයාගේ අතේ ඔයා ළඟ තියලා තියෙනවා 1000 our impressed is 4,200. ඔයා ගිය මාසේ එක්ස්පෙන්ස් කරලා තියෙනවා මෙච්චර ගාන 3000. ඔයා අපි ගිය මාසේ අන්තිම මෙච්චර ඉතුරුත් වෙලා තියෙනවා. ගිය මාසේ එක්ස්පෙන්ස් වෙච්ච ගාන තමයි ඔයාලට මේ මාසේ මුල දෙන්නේ. Finish it and raise your hands, Arya. So what I want to tell you now, we finished up to here, section number 27, right? So 28 to 40 and the second paper let's do next week, understand? So and I think now you know about the acts and ordinance. Make sure to study again business organization. Okay, I think now you are sleepy, right? Okay, and make sure to join for the seminar and share it with your friends, and you can come to the institute or you can join online. Okay, most probably I will use smart board, right? So because of that, make sure to join for the seminar, right? Okay, thank you guys, thank you for the participation. Good night, Dusana, God bless.